Hi, hello, this is Anjana from Smart City. Here நம்ம இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஒரு புது பாட்காஸ்ட் for the club, The Healing Spaces. This is a space where we can talk openly about mental health, the struggles we face, the emotions we carry, and the hope that we can hold on to. Today, we're going to talk about a most difficult but a very important thing to be spoken about is suicide. ஆரம்பிக்கலாமா? Suicide நான் என்ன? What is suicide? What do you think about suicide? One thing if I have to tell what is suicide now, suicide is something that people choose to attempt because they can't face the reality, face their problems. சூசைட் எப்போதுமே ஒரு எஸ்கேப் ஃப்ரம் ரியாலிட்டியாக தான் இருக்குது. என்னால் இதை ஃபேஸ் பண்ண முடியல, என்னால் பார்த்துக்கலான்னு சொல்ல முடியல, என்னால் அதை பண்ண முடியல, அந்த முடியலைங்கிற ஒரே ஒரு காரணத்தினால தான் பீப்புள்ஸ் சூஸ் டு சூசைட், த லாஸ் ஆஃப் ஹோப். பட் எப்போதுமே யாராவது அந்த மாதிரி சொல்லும்போது நம்ம ஒரே ஒரு வார்த்தை, இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட ஒரு பிரச்சனை சொல்கிறாங்கன்னா விடு மச்சான் பார்த்துக்கலாம் நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா. எனக்கு இருக்கிறத விடையா மச்சான் உனக்கு பிரச்சனை நம்ம கேட்போம். ஆனால் நம்ம யாருமே புரிஞ்சுக்காத ஒரு விஷயம் என்னென்னா, இப்போ நமக்கு நம்மளோட பிரச்சனை எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும், அது குட்டியாகவே இருக்கட்டும், அடுத்தவங்க முன்னாடி அது குட்டியாகவே இருந்துக்கட்டும், ஆனால் அவங்களுக்கு அவங்கவுங்க பிரச்சனை தானே பெருசு. நம்ம அதை வாழ்க்கையில் புரிஞ்சுக்கிறதே இல்லை. நம்ம எப்போதுமே அவங்களுக்கு நம்ம பிரச்சனை பெருசுங்கிற எக்ஸாம்பிள் கதையை சொல்லி வி மேக் தம் ஃபீல் லைக் உன் பிரச்சனை சின்னது தான். அதை சொல்லும்போது நீங்கள் உங்களோட பிரச்சனையை பெருசாக்கி நீங்கள் இனியும் உங்களே தான் ஹர்ட் பண்ணிக்கிறீங்க. அது ரெண்டுமே வேண்டாம். போத் லைக் சொல்கிறவங்களும் சரி கேட்குறவங்களும் சரி, இட் வுட் பி பெட்டர் இஃப் போத் ஆஃப் தெம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் the only option is healing, the only option is letting go. அது பண்ணாமல் நம்மளால் வாழவே முடியாதுங்கிறது தான் நான் பிலீவ் பண்ணுற ஃபிலாசபி. இது ஒருத்தங்களுக்கும் ஒரு ஃபிலாசபி இருக்கும். ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் டவுன் வாட் இஸ் யுவர் ஃபிலாசபி ஆன் சூசைட் or what is your philosophy on life. But then this is my philosophy. If you don't let go, you can't live. Forgiveness is one main thing to let go of things. So forgive பண்ணிடுங்க. ஹர்ட் பண்ணவங்களை நம்மளாவே இருந்தாலும் நீங்களே ஹர்ட் பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலும் forgive yourself. அண்ட் ஒரு விஷயம் மட்டும் நான் கதை, லைக் before we go to stories, before we listen to people's, I'll only tell this. There's no big problem in this entire world that can cost you your life. There's nothing. In the suicide or trying to harm yourself, trying to kill yourself, pain செல்ஃபாக கொடுத்துக்கிறது இல்லை அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறது எல்லாமே will reduce once you choose to love yourself. அது ஏன்னு தெரியல, பாதிக்கு மேலே இருக்கிற மனுஷங்க ஒரு அவ்வளோ பெரிய டேங்க் நிறையா தண்ணி இருக்கிற மாதிரி டேங்க் நிறையா காதல் இருக்கும் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கு. அந்த டேங்க்லேருந்து ஒரு பக்கெட் எடுத்து நீ உனக்கே ஊற்றிக்கூடான்னு சொன்னால் அவங்க கேட்கவே மாட்டாங்க. அது ஏன்னு எனக்கு இப்போ வரைக்கும் புரியலை. அது எப்படி சொல்லி புரிய வைக்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியலை. ஸோ ஆல் ஐ டெல் இஸ், நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குற அவ்வளோ பக்கெட் அண்ட் பக்கெட்ஸ் ஆஃப் லவ்வில் ஒரு 4 பக்கெட் நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு கொடுக்குறீங்களா, அந்த 4ல் ஒரு பக்கெட்டாவது நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுங்க. யூ டிசர்வ் இட். ப்ளீஸ் just understand that just because someone else tells something about you, that does not mean that you do not deserve love. So you should literally understand that point. அது ஏன் புரிஞ்சிக்கவே மாட்டாங்கிறாங்க கொஞ்சம் பேருங்கிறது. நான் இப்போ இந்த கொஞ்சம் பேர் இந்த பாட்காஸ்ட் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது எனக்கு ஞாபகம் வருது என்னோட கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், என்னோட கொஞ்சம் பீப்புள்ஸ், ஏன் நானே தான். இது ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே இது ஏதோ நான் என்கிட்டே பேசுகிற மாதிரி தான் இருக்குது. அந்த மாதிரி தான் சொல்கிறேன். பட் ஐ திங்க் திஸ் வில் பி சம்திங் தட் பீப்புள்ஸ் கேன் ரிலேட் டு. ஸோ I'll start with my own story. So
as a woman வாழ்க்கையில் I faced many I'm not telling a story, but I'm just telling you a glimpse. So as a child, as a baby, as a woman, as a girl, as whatever, I have faced many things in my life that no woman, no girl, no baby, no child, no one should have faced. I'm not saying wouldn't have faced, should not face. அண்ட் அதுக்கெல்லாம் அப்புறம் ரீசெண்டாக கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி என் பிரெயின் ரொம்ப என்னால் முடியலை, இதுக்கு மேலே என்னால் தாக்கு பிடிக்க முடியல, நான் எவ்வளோ தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிறது, எவ்வளோ தான் ஸ்ட்ராங்காக இருக்கிற மாதிரி நடிக்கிறது, காட்டிக்கிறது, என்னால் முடியலை. when I broke down and I was telling, I told my friend, I feel like I have no one. I feel like this void, this helplessness, this is hope இல்லை, என்னால் முடியலங்கிற ஒரு பாயிண்டில் இருக்குன்னு சொல்லும்போது அவன் வந்துட்டு I just feel like killing myself. I just feel like ending it. He was like, what are you planning? How are you planning to end it? I was like, ஏண்டா சாவறதுக்கடா வழி இல்லை, இப்படி வேணால் சாகலாம். I gave him like ஒரு 5-6 ways. எனக்கு வந்து கரெக்ட் சடனாக ஞாபகம் வந்து ஒரு 5-6 ways of ideas I gave him to die. அதுக்கு அவன் சொன்னான், நீ வந்து சூசைட் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு 5-6 வழி இப்போ யோசித்து வச்சுருக்க, உனக்கு வாழறதுக்கு ஒரு வழியுமா கண்ணுக்கு தெரியலன்னு கேட்டான். எனக்கு அப்போ எனக்கு வந்துட்டு இது நிறைய பேர் மூவிஸில் சொல்லியிருக்கலாம், மேபி மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம், இது பெரிய காமன் டயலாகும் இல்லாமல் இருந்திருக்கலாம். ஆனால் எனக்கு என் வாழ்க்கையில் என் ஃப்ரெண்டு என்கிட்ட அந்த ஒரு மொமெண்ட்டில் சொன்னது, whenever I think about it, that's the one dialogue that reminds me, வாழறதுக்கு ஒரு வழி கூடமா இல்லாமல் இருக்கும், இது எல்லாத்தையும் விட்டு ஒரு வழி கூடமா இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ I chose to live on that one way. I chose to make that one way. And இப்போ கூட எவ்வளோ தான் ஹர்ட் ஆனாலும், எவ்வளோ தான் பேடான ஒரு பாயிண்டில் இருந்தாலும், I will not choose to kill myself. So one day I know life will change to its best. ஸோ இந்த பாட்காஸ்டில் இப்போ நம்ம வந்துட்டு 2 stories நான் NGL போட்டும்போது அந்த 2 stories was very heart touching. We'll talk about that 2 stories right now. So ஒரு message was not written by that person, but it was by her friend. She did not send me the message. அவள் வந்துட்டு அவளுக்கு அவள் ஃப்ரெண்டு லாஸ்ட்டாக அனுப்பிச்ச மெசேஜை வந்து அனுப்பியிருக்கா. அவனான்னு தெரியல, பட் I'm telling அவன்னு. ஸோ hey you, I don't know how to start or if this will make any sense, but I need you to know a few things before everything ends. I've been carrying this heaviness inside me for so long. I try to smile, I try to pretend that I'm okay, but every night when I lie awake, the thoughts just keep circling. It's like drowning in an ocean where nobody sees or hears me, or even though I'm breathing. I love you so much. If I could find a reason to stay alive, it's you. But I feel like I've become a burden. I'm tired of the guilt, tired of the shame, tired of putting on a face all day so that people around me believe everything is fine. I don't want you to think I didn't fight. I did. I tried therapy. I tried asking for help. I tried doing small things to distract myself, painting, walks, music. But the darkness never quite let go. Please don't blame yourself. If I felt even a little bit different, maybe I could have stayed. Maybe I could have let someone see the real me sooner. I regret that I couldn't share more, that I didn't tell you how bad it was. You deserved more honesty. I want you to know I remember the good times more than the bad times. The laughter, the moments we shared, those memories were real and beautiful, and I hope you carry them with you. They helped me, even they couldn't save me. I wish I could have stayed. I wish I could have found a reason to keep going, but the pain got too heavy. I'm sorry. I love you. Goodbye. இந்த பொண்ணு இது வந்து அவளுக்கு அனுப்பின ஒரு பையனா போனான்னு எனக்கு தெரில. ஆனால் இந்த பொண்ணு இந்த மெசேஜ் எனக்கு அனுப்பிட்டு she sent me, அக்கா அவள் போயிட்டா, லைக் தட் பர்சன் லெஃப்ட் மீ. ஆனால் என்னால் அந்த மெசேஜை வச்சுட்டு I couldn't be there for that humanங்கிறத, when she was dying, when she was not there, she chose to kill herself. I couldn't be there for herங்கிறத நினைக்கும்போது
I couldn't forgive myself. என்னால் அவங்க இல்லைங்கிறது ஏற்றுக்கவே முடியல. She was telling me, எங்கே போனாலும் இப்போ நாங்கள் ஒட்டுக்கா இந்த ஒரே இதில் பார்க்க போவோம். we go to places, எங்கள் வீட்டு மொட்டை மாடி எல்லா இடத்துலையுமே I just feel like she's there. Her presence, I just keep feeling like அவள் இருக்கா, அவள் என் கூட இருக்கா. ஆனால் திரும்பி பார்க்கும்போது அவள் இல்லைங்கிறத நினைக்கும் போது எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது. she'll keep telling me that one day you'll know when I go. இப்போ எனக்கு புரியுதுக்கா, எனக்கு ஒரு மாதிரி இருக்குது சொல்லிட்டு she sent me. மேபி அவள் எனக்கு அனுப்பின மெசேஜில் it was not too much of emotional. அவளால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல, ஆனால் எனக்கு அது புரியுது. This is what I have to tell you for every people's. நீங்கள் நினைப்பீங்க when you die there's no one to care about. Maybe right now when you see there's no one there around you that you think that there is. Like எனக்கு யாருமே இல்லை மாதிரி உங்களுக்கு நினைக்கிறதுக்கு ஒரு 1000 காரணம் இருக்கலாம். ஆனால் நான் சத்தியமாக சொல்கிறேன், அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் நடந்ததுன்னா தான் கூட இருந்தவங்க பேரண்ட்ஸ் எவ்வளோ தான் டாக்ஸிக்காக இருந்தாலும் ஈவன் பேரண்ட்ஸ் நமக்குன்னு ஒரு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க. தட் ஒன் ஹியூமன் வாழ்க்கையில் வாழ்னா ஃபுல்லாக அந்த ஒரு ட்ராமா மறக்கவே முடியாது. இட் வில் கீப் ஹாண்டிங் தெம் ஃபார் லைஃப். The next episode I'll tell you about my friend's traumatic experience when her friend chose to kill herself. இல்லை எதுக்கு அடுத்த எபிசோட் I'll tell you her itself. அடுத்தது my friend's friend did not die of suicide. She died because of a disease. ஆனாலும் இப்போ வரைக்கும் when even I tell a word like நான் நாளைக்கு இருக்க மாட்டேன்னு சொன்னால் கூட அவளுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடும். She gets even panic attacks just because of the thought, the way she lost her best friend, her first best friend. That hits different. That just feels like losing. அதுக்கப்புறமா அந்த pain does not go away. It just feel like losing something very very important in life. அந்த ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாத ஃபீலிங்கு. அது எனக்கு என்ன சொல்லன்னு தெரில. அது அவ்வளோ வலிக்குங்கிறது மட்டும் எனக்கு தெரியும். she keeps telling it to me. அவளுக்கு பெஸ்ட் ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னாலே வாழ்க்கையில் நிறைய ட்ராமா இருந்தாலும் அவள் இந்த ஒரு மனுஷியை பற்றி அழுதுகிட்டே ஒரு ஸ்மைலோடு சொல்லுவாள். யா So the second message is about someone who survived suicide, and she sent me this. Hey, I almost didn't write this. I almost gave up last night. I was on the edge, pulling myself towards that place where there was no more option. Everything felt hopeless. The loneliness, the failures, the voices telling me I wasn't good enough. I thought maybe death would be easier. But then something happened. It just made a difference. I got a message from someone saying, hey, எனக்கு உன்கிட்ட பேசணும், உனக்காக சாரி she sent a message like, hey, எனக்கு உன்கிட்ட பேசணும், பேச டைம் இருந்தால் என்கிட்ட பேசு. I waited a few hours, then I typed back, even though the words were shaky. Just saying them out loud to someone helped me feel less alone. I cried, I confessed. I said that I'd been hiding how much I hurt, how much it hurt me. I told them I was scared, and for the first time in a long while, someone listened without trying to fix me. They just listened. I know I'm completely healed. I'm not completely healed. I still have bad days. Some mornings it's still struggle to see why I should keep going on, but today I see a reason. I see that maybe my story can matter. Maybe my staying alive, I can help someone else feel less alone. So I reached out to a therapist again. I started writing, journaling, just letting go the thoughts off. Instead of locking them in, I started small, going for walks, listening to songs that touch me, reconnecting with old friends.
லாஸ்ட்டாக she said, I want you to know I chose to stay. I chose to believe that அடுத்த நாள் நல்லதாகவே விடியும். ஆனால் there was always a darkness that I kept feeling that will என்னைக்காவது ஒரு நாள் முடிச்சு விட்டுறோன்னு. But the thought of people's saved me. Thank you for being there, even if you never know I needed you. Thank you for reading this. Maybe it's not much, but this decision to keep going feels like the most powerful thing I've done in a long time. I'm still scared, but I'm still alive. Akka, I don't know if you'll read this. Akka, I don't know if it will matter to you. Anna, I just felt like sharing it with you. Thank you. So this is what she's put. So apappo when our friends don't keep talking to us, ego விட்டுட்டு எப்படி இருக்கான்னு மெசேஜ் போட்டு பாருங்க, சென்ட் பண்ணி பாருங்க. சண்டையாகவே இருந்துட்டு போகுது. அவன் உனக்கு பிடிக்காதவளாகவே இருந்துட்டு பிடிக்காதவனாகவே இருந்துட்டு போகிறான். You be the human for someone's life to be saved. Ask them எப்படி இருக்கான்னு. பேசுனா கேளுங்க. Be the person who listen to them. Be there for someone that will help someone save their life. I conclude the podcast by saying this. Thank you.